Ma'am? Sorry, ma'am. It's okay, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Okay. You see here, in this case, see after completing this, we introduce this new topic that is rings. Okay, ring, that is ring. Okay, ring means they take that first letter or, and then we are taking two particular operators. See here in a group, we just take star. Star means any type of function, but here exactly we are taking plus and dot. Okay, plus and dot. This is plus and dot. Okay, here with respect to this plus, it is abelian group. With respect to this plus, it is abelian group. But with respect to this dot, that is multiplication. Multiplication, it is a closure and associativity only. Associativity only. Okay, next, suppose if it becomes, next one is this one. Suppose if it is R plus dot, and if this is abelian group, this is abelian group, and this is closure, associative and abelian, then this one is called commutative ring. This one is called the commutative ring. Okay, students. Next, we studied one idea, that is zero divisor. Zero divisor. So this means if A belongs to R not equal to 0, and for B not equal to 0 in R, but AB equal to 0, okay, AB equal to 0, then this implies, okay, then this implies this element is called zero divisor. This element is called zero divisor. See here, A not equal to 0, B not equal to 0 is an element, but AB equal to 0. Okay, Ma'am, for that, சொல்லுங்கம்மா திவ்யா. accept பண்ண சொன்னாங்க ma'am. ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. Okay, students. So here in the last class, I gave one matrix. Okay, for this I gave one matrix. That is, if a matrix is of the form 1, 0, 0, 0, and another one is like the 0, 0, 1, 1. But product of these two became 0. Okay, so like that, in that case, we say this element as the zero divisor. So we studied, this is the outlayer of this ring. Okay, next, we see this one. Integral domain. Okay. Integral domain. So this is nothing but a commutative ring. Okay, integral domain means a commutative ring R plus dot with identity that is multiplicative identity. This is multiplicative identity and without zero divisors. Without zero divisors அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து ஜீரோ வரணும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு டேர்ம் வந்து கண்டிப்பா ஜீரோவா இருக்கும். அதுதான் வந்து வித்தவுட் ஜீரோ டிவைசர்ஸ். வித்தவுட் ஜீரோ டிவைசர்ஸ் அப்படின்னா any one of the term should be zero for the result, for the resultant zero, for the resultant zero. Okay, any one term should be zero for the resultant zero. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து without zero divisor. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து போன கிளாஸ்ல அவசர அவசரமா எழுதி போட்டுட்டு போனேன். இப்போ இது வந்து பாத்திரலாம்ப்பா. யூ டேக் தட் இசட், ஒரு இன்னைக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Z5 அப்படின்னு சொன்னா what are the elements we have? 0, 1, 2,
3 and then 4. Okay, and then 4. See, இதுல பிளஸ்க்கும் with and then டாட்டுக்கும் வந்து நீங்க இது போடணும். So plus 0 1 2 3 4 5. இதுக்கு நீங்களே வந்து கூட போட்டுட்டு வாங்கப்பா, ட்ரை பண்ணுங்க. 1 2. இது வந்து இன்டெக்ரல் டொமைனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் நம்ம. ஓகே, so this Z5 is an integral domain. அதுக்கு என்னென்ன ப்ரூஃப் பண்றோம்னு பாருங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிளஸ்க்கு இப்போ அடிஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே போட்டுக்கோங்க. சொல்லுங்கம்மா. பிருந்தாவை அட்மின் பண்ண சொல்றாங்க மேம். பிருந்தாவா? ஓகேம்மா. ஓகே, ஸோ இப்போ அதே இதை அப்படியே போட்டுட்டு வாங்க. ஸோ வாட் வி கெட் ஹியர், இந்த டேபிள் வந்து நீங்களே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அது வந்து செக் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. ஸோ இப்போ இதுல வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிளஸ் பண்ணும்போது அப்படியே அடிஷன். ஓகே, இது வந்து ரெசிடியூ கிளாஸஸ் அவ்வளோதான். 2 and 3 4 5 6 வர்ற இடம் வந்து 0 ஆயிடும் இல்லையா? ஏன்னா Z5. ஓ சாரி, இட் இஸ் Z5 இல்லையா? Z5 அப்படின்னா சாரிப்பா, Z5னா 4 எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வரும். 4, இந்த 5 வராது. 4 வரைக்கும் தான் வரும். And this becomes 0. Next 2 3 4 0, it is 1. Next 3 4 5 1 2. This is 4 0 1 2. This is 3. See here, the terms with respect to 0 add பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதே terms வருது. So identity element is there. Next inverse element அப்படின்னு சொன்னா எப்போ ஐடென்டிட்டி வருது பாருங்க. For the 3, 3 is the identity. For the 4, 2 is the identity. For 2, 4 is the identity. And for 4, 1 is the identity. So like that. So inverse element everything appears இல்லையா? So இந்த மாதிரி டேபிள் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதுலயே வந்து நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துருங்க. சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே எழுதிருங்க. ஃப்ரம் த டேபிள் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ஸ் குட் அண்ட் தென் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ஸ் குட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து அந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதிருங்கப்பா. உங்களுக்கு அது இதுல வந்து போட்டிருக்கேன் பாருங்க, அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எழுதிருங்க. ஸோ இப்போ இது ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதோட விட்டுட்டு போனேன் இல்லையா? ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம். டேக் திஸ். ஸோ 0 1 2 3 4. Next 0 1 2 3 4. 0 into 0 0. Okay, so here product, suppose 0 into 1 0. This is 0, this is 0, and this is 0. And here too we get 0 0 0 and then 0. Next 1 into 1, it gives the same. This is 1 and 1 into 2 abdina, it is 2. 1 into 3, it is 3. 1 into 4, it is 4. Next 2 into 1, 2 into 2, it is 4. 2 into 3, 6, so it is 1. And 2 into 4, it is 8. 8 minus 5, it is 3. Next 3 into 1, 6 abdina 5 subtract பண்ணிடுங்க. And then 3 into 3, 9. அப்போ 9 minus 5 வந்து எவ்வளவு? 4. Next 12 minus multiples of 5 போட்டுக்கோங்க. அப்போ 10. So it is 2. Next 4
and 2 into 4 8. அப்போ 8 minus 5 அப்படின்னா 3. Next 12. 12 minus multiples of 5. அப்போ 10. 10 அப்படிங்கும்போது it is 2. Next 16. அப்போ 16 minus multiples of 5. That is 15 அப்படின்னு போக மீதி 1. Okay. So you just carefully notice this bracket. என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா டாட்டுக்கு அசோசியேட்டிவிட்டி க்ளோஷர் மட்டும் பார்த்தா போதும். ஓகே, க்ளோஷர் அண்ட் அசோசியேட்டிவிட்டிக்கு அந்த டேபிள்குள்ள இருக்கிற அதே எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா? உங்களுக்கு 0 1 2 3 4 the same elements repeated in the table itself. So closure property and then associativity holds good. இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாமே நீங்க எடுத்து எழுதிருங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிட்டியோ இல்ல ஜீரோ எலிமெண்டோ நம்மளுக்கு தேவையில்லை. மல்டிபிளிகேஷனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இது இன்டெக்ரல் டொமைன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங். ஓகே, கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா ஆர் வந்து ஸோ இதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ ஆர் பிளஸ் ஃப்ரம் டேபிள் ஆர் பிளஸ் is an abelian group. Okay, next second point, r dot க்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன சொன்னா போதும்? closure and associativity. And associativity hold good. Okay, next இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டாட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ யூ டேக் தட் ஒன். இப்போ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சி 1 into 2 and 2 into 1. 1 into 2 அப்படின்னா எவ்வளவு வருது? 2. 2 into 1 அப்படின்னாலும் 2 தான் வருது. ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ஸ் குட். யா, ஸோ ரைட் தட் அண்டர் டாட் கம்யூட்டேட்டிவ் ஹோல்ஸ் குட். Holds good. So next integral domain அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் என்னது பாருங்கப்பா? வித் ஐடென்டிட்டி. வித் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இங்க இருக்கா பாருங்க, இருக்கு. 1 இருக்கு. 1 கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே எலிமெண்ட் தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ யூ ஜஸ்ட் டேக் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. You take multiplicative identity. Wait a minute, students. Okay, students. So next, you check this multiplicative identity. This is multiplicative identity. Multiplicative identity 1 is there. Okay, next what we need? 0 without 0 divisor. So if product of two terms resultant is 0, then anyone should be equal to 0. Now check your table. Check your table for all the non-zero elements. So here 1, 2, 3, 4 are non-zero elements, and here 1, 2, 3, 4 are the non-zero elements. Their box is this one. Their box is this one. See here 1 into 1 not equal to 0. 1 into 2 not equal to 0. 1 into 3 not equal to 0. 1 into 4 not equal to 0. So non-zeros are not equal to 0. So here non-zero elements, okay, here non-zero elements form the non-zero elements gives the non-zero resultant. So this one is without zero divisor. So non-zero elements product, you take non-zero elements product equal to non-zero element. Okay, so this implies without a zero divisor.
without zero divisor. It's okay, students? Without zero divisor. So all these conditions implies that Z5 is an integral domain. Is an integral domain. It's okay, students? Next. See, and one more definition I gave, that is field. So field is nothing but field அப்படின்னு சொன்னாலே it contains all resource. All resource அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ரிங்குக்கு 2 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டோம் இல்லையா? ஏதாவது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடாது அண்ட் தென் இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிளஸ் வந்து எபிலியன் குரூப், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ராடக்ட் வந்து க்ளோஷர் அண்ட் அசோசியேட்டிவ் மட்டும்தான். பட் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் இன்டெக்ரல் டொமைனுக்கு என்ன சொல்லணும்? எலிமெண்ட் மட்டும் சொன்னோம் இல்லையா? ஆனா ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரே ஒரு ரூல் பாக்கி இருக்கு. என்ன ரூல் அது? இன்வர்ஸ். அந்த இன்வர்ஸை சேர்த்திக்கோங்க, அவ்வளவுதான். So you take this as a commutative ring definition. A commutative ring R plus dot with identity and inverse for each element. Inverse for each element under multiplication. Is called field. That is R plus dot இருக்கு இல்லையா? இதுல abelian group, இதுவும் abelian group, இதுவும் abelian group. Okay, with respect to plus abelian group அப்படின்னு நீங்க proof பண்ணணும். With respect to dot you should show that R is a abelian group. Okay, so அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு சின்னதா வந்து ஒரு 3 ரிசல்ட் இருக்கு. சின்னதா ஒரு 3 ரிசல்ட் இருக்கு. அது எல்லாமே உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன்ப்பா. நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து எப்படி இது ப்ரூஃப் பண்றது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். I'll take this one. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்குரியன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி see here. டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு இன்டர்னல் எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்டர்னல் எக்ஸாமுக்கு ஒரு யூனிட் ஆச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்குரியன்சஸ் இதுக்கு மேலே வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்ப்பா. அந்த அல்ஜிப்ரா தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி போகும். அதுக்கப்புறம் நம்பர் தியரி அப்படின்னு சொன்னா இட் வில் பி ஈஸி. இப்போ கான்குரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக், கான்குரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த கான்குரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா CONGRUENCE கான்குரியன்ஸ் அப்படின்னா ஏ இது இப்படி எழுதுவாங்க. ஏ கான்குரியன்ட்னா 3 சிம்பல் போடுவாங்க. டு பி மாடுலோ என், இதை ரீட் பண்றது இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுங்க. ஏ இஸ் கான்குரியன்ட் டு பி மாடுலோ என். டு பி மாடுலோ என் அப்படின்னா இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து n டிவைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் இன்டீஜர் மட்டும்தான் ஆன்சர் கொடுக்கும். இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 11 இங்க வந்து நான் மாடுலோ 5 அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப இதுல வந்து எவ்வளவு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா டிவைடட் பை 5 இருக்கும்? 1.
அப்போ congruent to 1. அப்போ 11 congruent to 1 modulo 5. மீனிங் வந்து என்னது 11 minus 1 அப்படின்னா எவ்வளவு 10. 10 is divisible by 5. 10 is divisible by 5. அதாவது உங்களுக்கு full integer கிடைக்கும். இந்த decimals அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கா சரியா? So here I take this one. 25 take this 25 congruent to modulo 6 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இப்போ modulo 6 னா multiples of 6 எவ்வளவு பாருக்கு 24. அப்போ minus 1 பண்ண போதுமா? அப்போ இங்க 1 போட்டுக்கோங்க. So 25 minus 1 modulo 6. So when you divide this 25 minus 1, that is 24 by 6, you will get that integer கிடைச்சிடும் சரியா? இதான் வந்து congruence properties. இந்த congruence properties நம்ம வந்து எப்படி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, we have varieties of congruence properties. That is, if you have A congruent to B modulo n and then C congruent to D modulo n அப்படி இருந்துச்சுனாக்கா இது வந்து சேமா இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா I take this as A plus C congruent to B plus D modulo n. Addition பண்ணிக்கலாம். Next subtraction பண்ணிக்கலாம். B minus D modulo n. Next product பண்ணிக்கலாம். AC congruent to BD modulo n. இந்த மாதிரி எல்லாம் வெரைட்டிஸ் பார்க்கலாம் சரியா? சோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு இத உங்களுக்கு போஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் போஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். சோ இப்போ இதுல வந்து இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு டாபிக் இன்ட்ரெஸ்டிங். இனிமே வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு. So here you take just you have to find. இப்ப நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? சோ இப்போ இதுல வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா Z base 1009 இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, சோ இதுல வந்து you have to find inverse of this 17, this number 17 அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல ஒரு சின்ன நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாமா and then percent சரியா? So here you take this cancel it. முதல்ல சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கலாம். We'll go to that bigger number. இது அப்படியே வந்து நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I'll take ஏன்னா மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சரியா தெரியணும் இல்லையா? You take find 25 க்கு இன்வர்ஸ். 25 க்கு இன்வர்ஸ் இது வந்து எதுல கேக்குறேன் அப்படின்னா Z72. Z72 னா உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் இல்லையா? That every 72 multiples of 72 வந்து என்ன zeros அப்படின்ட்டு கொடுத்துரும். Multiples of 72 வந்து zeros அப்படின்ட்டு கொடுத்துரும். And then here for under this you are asked to find the inverse of 25. இப்போ இந்த இது போட்டோம் பாத்தீங்களா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் டேபிள். இப்போ இந்த Z5 இருக்கு. இந்த Z5ல 2 ஓட இன்வர்ஸ் என்ன சொல்லுங்க? Under in this Cali table, what is inverse of in the Cali table and with respect to 10, with respect to plus? Okay. In Z5, what is inverse of 2? 2 க்கு inverse என்னன்னு பாருங்க. 2 க்கு inverse என்னதுப்பா? 2 எங்கே வந்து 0 ஆகுது பாருங்க. Under plus 3 is okay. அப்போ இந்த இடத்துல 2 ஓட இன்வர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது? 3. Can you follow my point? See, this is under dot. This is under plus, under plus. அதே இது under product. Under product. Okay. In what is the inverse of 3? Inverse of 3 என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்வர்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் வரணும் இல்லையா? ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் 3 க்கு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எங்க வருது? எங்க 1 ஆகுது பாருங்க. That is 2. 3 into 2 தான் நம்மளுக்கு அந்த டேபிள்ல என்ன கிடைக்குது? 3 into 2 தான் டேபிள்ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? 3 into 2. 3 into 2 is 1. அப்போ இதுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் வந்து 1. இதுக்கு இன்வர்ஸ் வந்து 1. புரியுதா எப்படி டிஃபரெண்டா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு? இப்போ இத வந்து இது சின்ன டேபிள்ல நீங்க போட்டுட்டீங்க இல்லையா? இதே இது பெரிய இப்போ நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து Z72 கொடுத்துருக்கேன்.
Z 72 அப்படின்னா நீங்க டேபிள் எவ்வளவு போடணும்? 0ல இருந்து 1 2 3 4 அப்படின்ட்டு 71 வரைக்கும் போட்டு அவ்வளோ பெரிய டேபிள் போட்டு அதுல 25க்கு நீங்க இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் பாருங்க. ஸோ அதுக்கு பதிலா இப்ப இங்க வந்து ஒரு ஈஸி மெத்தட் உங்களுக்கு டைரக்டா எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க. திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் as the Euclidean algorithm. அல்காரிதம் இது, பட் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் you take this one. This is called as the Euclidean algorithm. Euclidean algorithm. சரி, இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்படி இருக்க ஒரு எலிமெண்ட் that is ஒரு 7, நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 7 எடுத்துக்கலாம். டிவைடட் பை 3 இப்படி சொல்றேன். அப்போ இது வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்கா? 6 divided by 1. அப்போ நான் எனி எலிமெண்ட் இந்த 7 இருக்கு இல்லையா, 7 வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? 3 ஆல டிவைட் பண்றேன் இல்லையா? அப்போ 3 எத்தனை 3 இருக்கு? 2 டைம்ஸ் 3 இருக்கு அண்ட் தென் பிளஸ் ரிமைண்டர். அப்போ இத ஜெனரலா நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? What is this? n times the quotient plus the remainder and this is the number. ஓகே, அப்ப இந்த m வந்து நான் எப்படி போட்டுக்கலாம்? n டைம்ஸ் q பிளஸ் r அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா? ஓகே, சோ இப்ப அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றேன்னா இந்த 72ல எத்தனை டைம்ஸ் 25 இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ஓகே, so you take this one in 72. okay, how many 25s are there? so 25 எத்தனை 25 பாருங்க? 2 டைம்ஸ் இருக்கு. மீதி வந்து எவ்வளவு? 22. It's okay. Next, you write this 25 quotient and remainder ரொம்ப முக்கியம். So இப்போ இது quotient இது இது வந்து quotient divi இது வந்து இது என்ன சொல்லுவோம்னா dividend divisor. இந்த 3 வந்து divisor. This is divisor and this is quotient. This is quotient. Quotient. This is remainder. Next, this one is dividend. Integrand அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி dividend. இப்போ அடுத்து என்ன பண்றோம்னாக்கா இந்த 25க்கும் 23 டிவைசருக்கும் divisor and then remainder. So next இந்த 25 இந்த 25ல எத்தனை தடவை அந்த 22 இருக்குன்னு பாருங்க. How many times? 1 time. So what is the remainder? It is 3. Okay, so remainder 3 வர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரிமைண்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிமைண்டர் 1 வர்ற வரைக்கும் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். So next you take this one. Next 22. How many times? 3 இதுல எத்தனை தடவை இருக்கு? 7 டைம்ஸ் இருக்கா? 21. அதை தாண்டி போயிடக்கூடாது, அதுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி தான் மல்டிபிளிகேஷன். மீதி வந்து என்ன வருது? It is plus 1. The remainder is plus 1. So stop here. இதுக்கு அப்புறமா அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி கொண்டு வாங்க. So this is your 1 can be written as 22 times minus 7 3. போட்டாச்சா? நெக்ஸ்ட் நமக்கு இதுல என்ன ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னா, யூ ஷுட் எக்ஸ்பிரஸ் எவ்ரிதிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் டிவிடெண்ட். ஓகே, அந்த டிவைசர் அண்ட் டிவிடெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்லாமே இது சரியா? சோ அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா யூ ரைட் write everything in terms of dividend and divisor. Okay, so that is equal to next இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 22 minus
7. இந்த 3 எப்படி பாருங்க? 25 minus 1 time 22. ஓகேயா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க. This is minus 725 and இங்க வந்து எவ்வளவு பாருங்க? Multiply this. So plus 22 and then plus 7 times 22. Yeah. So that is equal to minus 7 into 25 plus 8 into 22. Okay. So you have to convert to dividend and divisor. Dividend yaru 72. இப்போ 25 உள்ள வந்துருச்சு. அந்த 20 அந்த 22க்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க என்னதுக்கும் 72 minus so that is equal to what is this? Minus 7 into 25 and then plus 8 into what is that? 72 minus 2 times 25. Take this. 72 minus 2 times 25. Okay. So that is equal to minus 7 into 25 and then plus 8 into 72 and then minus 16 into 25. See, everything is in terms of dividend and divisor. So you write this as 8 into 72 minus 23 into 25. This is your one. Okay. So that is 1 is equal to 8 times 72 minus 23 times 25. Okay, students? So here, now what I need is divisor. So this implies 1 plus 23 times 25 is equal to 8 into 72. 8 into 72. So what is the meaning? See, this is divisible by, this term is divisible by 72. This term is divisible by 72. So in the மாதிரி structure இருந்துச்சுன்னா that is divisible by 72. அப்போ இதை எப்படி நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொன்னா this implies 1 plus 13 into 25 divisible by 72 அப்படின்னு சொன்னா that is congruent to divisible அப்படின்னு சொன்னாக்கா 0 modulus 72. ஓகேயா? சோ இப்போ நான் இதுல என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா இதை இந்த சைடு போட்டு போயிடுறேன். ஓகே, 1 is congruent to அந்த பக்கம் போச்சுன்னா minus into 25 23 into 25 and then modulus 72. Okay, do this one. இது கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்கப்பா. இது வந்து யூனிவர்சிட்டி மாடல்ல இது கேக்குறாங்க. So modulus 72. So இப்போ I never prefer negative elements here. Okay. So this implies இத வந்து அப்படியே congruence classல போட்டுக்கலாம். 1 equal to congruence classல போட்டுக்கோங்கப்பா இந்த மாதிரி. That is residue classல தூக்கி போட்டு. Okay. So I never like negative numbers. So negative numbers எனக்கு பிடிக்காது. So அப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா to remove this negative number, full number வந்து என்னது 72. 72ல 23 போச்சுன்னா 9 and then 4. Yeah. So 49 அப்படின்னு 25. So this implies 25 ஓட inverse என்ன 49. That's all. அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல இருந்து அப்படியே பேக் அடிச்சுக்கிட்டே வரும். பேக் அடிச்சுட்டே வந்துட்டாக்கா நமக்கு அந்த எந்த நம்பர் இருக்கோ அந்த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு ரிமைண்டரை பார்த்துக்கோங்க. Okay, so next we try this problem.
நீங்க கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா இது கடகடன் போட்டுடலாம். இது வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் இது. சரியா? ஓகே, நவ் என்ன இருக்கும்னு பாருங்க. 72 டிவைசஸ்ல போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கோம். அண்ட் தென் டிவைசர் ரிமைண்டர் டிவைசர். ஓகே, ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டேக் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். That is 100 இன்வர்ஸ் கேட்குறாங்க. எதுக்கு இன்வர்ஸ்? 100 இன் Z 109 இதுல கேட்குறாங்க. சரியா? now take this one. ஸோ இப்போ 1009 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளவு வரைக்கும் பார்க்கணும்? 0ல இருந்து 1008 வரைக்கும் டேபிள் போட முடியாது. ஸோ நம்ம இப்போ சொல்யூஷன். now take this one. 1009 அதுல how many times are hundreds there? How many times hundreds there? 10 times. இல்லையா? 10 times. மீதி ரிமைனிங் வந்து எதுக்கும் 9. ரிமைனிங் 9. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ இதையும் எடுத்துக்கோங்க. now take 1 வர்ற வரைக்கும், ரிமைண்டர் 1 வர்ற வரைக்கும் செக் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகே, how many times 9 is there? எத்தனை 9 இருக்கு சொல்லுங்க 100ல? 9 times இல்லையா? 9 9s are 99. so this and plus 1 அடுத்த லைன்லயே plus 1 வந்துருச்சு. அதோட இங்க ஸ்டாப் பண்ணி. so இப்படி 1 வந்த கையோட நம்ம இதை அப்படி ரீமாடல் பண்ணி எழுதிக்கலாம். so this implies 1 is equal to 100 minus 9 into 9. 9 into 9. எனக்கு என்ன பேட்டர்ன் வேணும்னா டிவிடெண்ட் அண்ட் டிவைசர் வேணும். இப்போ 100 வந்து என்னது உங்களுக்கு டிவைஸ் இது நம்பர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் a few minutes. அந்த இதை கம்பேர் பண்ணி போட முடியுமான்னு பாருங்கப்பா. Students, wait a minute, few minutes. System stop ஆயிடுச்சு. Wait a minute. 2 minutes wait பண்ணுங்க, போட்டுடலாம். மண்டேல இருந்து நம்மளுக்கு இன்டர்னல் டெஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இப்போ புக்கை பார்த்து தான் நம்ம டெஸ்ட் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா இன்னொரு யூனிட்ல இருந்து நான் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை வந்து எழுதி கொடுத்துறேன்.
For 2 minutes wait பண்ணுங்கம்மா. Okay students, what we are taking? ஒரு 2 minutes wait பண்ணுங்க. What is the problem students? That 100க்கு கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? Okay. So you take 100 inverse in Z 1009. Okay, what we have taken? 1009 is 10 times 100 and then plus 9. And next you take these two. So 100 within 2 steps I complete this. 11 into 9 and then plus 1. So you write this implies 1 is equal to 100 minus 11 into 9. Already 100 is there. So replace this 11. So this is 100 minus 11 into 1009. Okay, 1009 minus 10 into 100. Okay, so what I get there? Minus 11 times 1009 and here this one plus here 1 time 100 and here this is 110 into 100. So 1, so this implies 1 is equal to minus 11 times 1009 and triple 1 times 100. Okay, so I write this one as, okay, take that. So that implies either 1 plus, not 1 plus. So this implies you take this side, that is, write it as 1 minus triple 1 times 100 is equal to minus 11 into 1009. It's okay, students. So this implies, okay, this implies 1 is 1 minus